হ্যালো এভরিওয়ান, দিস ইজ মুশফিক ওয়াহিদ ফ্রম 𝗲𝗿𝗂𝗆 জানেনই তো, অরিজিনাল পার্টস মানে জাপান পার্টস। আমরা জানি যে গাড়ির কিছু নির্দিষ্ট বেসিক পার্টস থাকে। এই পার্টসগুলো হলো আপনার অয়েল ফিল্টার, এয়ার ফিল্টার, এসি ফিল্টার এবং ব্রেক প্যাড। এই পার্টসগুলো আপনার কিছু নির্দিষ্ট সময় পর পরই চেঞ্জ করতে হয়। বাট আপনার গাড়ি যদি কোনো অ্যাক্সিডেন্টের শিকার হয় অথবা অনেক সময় আপনার গাড়িটি কোনো ইন্টারনাল ম্যালফাংশনের শিকার হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে আপনার তখন পার্টস রিপ্লেসমেন্টের প্রয়োজন হয়। অথেন্টিক সোর্সের অভাবে বাংলাদেশের কার রিসর্টদের এই পার্টসগুলো লোকাল শপ থেকে কিনতে হচ্ছে। লোকাল শপ থেকে কিনা এই পার্টসগুলো আসলেই অথেন্টিক কিনা তা নিয়ে কাস্টমারদের কনফিউশন থেকেই যায়। এমনকি লোকাল পার্টসগুলো গাড়িতে ইনস্টল করার পর খুব দ্রুতই সেই পার্টসগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আমরা টিম জাপান পার্টস বাংলাদেশের কার রিসর্টদের সবসময় জেনুইন পার্টস প্রোভাইড করে থাকি। এই ধারাবাহিকতায় japanparts.com.bd নিয়ে এসেছে নতুন একটি ফিচার, which is bring any car parts from Japan। এই ফিচারটির মাধ্যমে আপনি আপনার কার পার্টসটি সরাসরি জাপান থেকে নিয়ে আসতে পারবেন। আপনাদেরকে এই অথেন্টিক পার্টসগুলো প্রোভাইড করার জন্য জাপানে আমাদের কার এক্সপার্ট টিমও রয়েছে। কেন জাপান থেকে আপনারা এই গাড়ির জন্য কার পার্টসটি আনবেন, চলুন এই বিষয়ে আমাদের জাপানিজ একজন এক্সপার্টের সাথে কথা বলে নিন। Can you please tell us about yourself? Yes, my name is Kosuke Yoshida. I'm the CEO of Japan Parts. I'm the Japanese and I live in Tokyo. I have more than 10 years experience in auto industries. Can you please share us about your business journey in Bangladesh? Sure. I joined Honda Motor in Japan in 2009. And then I was looking after South Asian market, such as Pakistan, Bhutan, Nepal, Bangladesh, and Sri Lanka. So since then, I have doing the business in Bangladesh car industries. Then in 2015, I started the export company in Japan. And we have 15 to 20 importers and selling to the reconditioned cars to Bangladesh. Then we started the Japan Parts in 2019. So why did you choose this car parts business in Bangladesh? Oh, because Bangladesh has a huge potential in this car industry. 170 million populations and 30,000 units every year registrations. Yeah, but at the same time, when I talk to the car owners in Bangladesh, I had lots of pain points, such as lots of fake products, or they cannot find the genuine product in the market. That is why I felt I can contribute something to these industries. Why people should choose japanparts.com.bd for bringing their car parts from Japan? So sure, as I said, we are the car exporters from Japan. So we have the office, and even we can place an order to Toyota, Honda, Nissan after sales department. So we can bring the parts directly from Japan to Bangladesh customers. So first of all, that's a big difference between the buying the parts from roadside and buying from the Japan Parts. So also we have the car parts expert team, both in Bangladesh and Japan, who can find the right parts for the customers. So rather than pushing the sales, we are more close to the customers. We can consult with the customer. So car owners can buy the spare parts in local market, but there is no the guarantee or there is no authenticity. But if customer buy from us, we are directly bringing from Japan, and we can give the guarantee and we can give the authenticity. Car owners can buy any kind of spare parts in local market, but if they take the fake products, then their car performance will be decreased, and at the same time they have to replace more frequently. Right. That's why we suggest all car owners to buy the genuine parts from Japan. So Yoshida-san, thank you so much for your valuable time. Welcome. প্রথমেই ভিজিট করুন japanparts.com.bd। এরপর নিচের দিকে স্ক্রল করলেই দেখতে পাবেন আর ইউ লুকিং ফর কার পার্টস ফ্রম জাপান এই লেখাটি, এবং পাশেই দেখতে পাচ্ছেন গেট কোটেশন নামে একটি অপশন রয়েছে, এখানে ক্লিক করবেন। পরবর্তী পেজে দেখতে পাচ্ছেন ড্রপ আস এ লাইন, এই লেখাটির নিচে একটি কোটেশন ফর্ম দেওয়া আছে। এই ফর্মে প্রয়োজনীয় ইনফরমেশনগুলো প্রোভাইড করবেন এবং কমেন্ট বক্সটিতে আপনি আপনার যে গাড়ির জন্য পার্টসটি খুঁজছেন তার বিস্তারিত লিখবেন। ফর এক্সাম্পল, আপনার টয়োটা প্রিমিয়ার 2012 মডেলের গাড়ির জন্য অরিজিনাল ড্যাশবোর্ড প্রয়োজন। সেই গাড়িটির ফুল মডেল, ইয়ার অ্যান্ড ফুল চেসিস নাম্বার সহ আপনার গাড়ির যে পার্টসটি লাগবে তা বিস্তারিত লিখে সেন্ড বাটনটিতে প্রেস করবেন। প্রশ্ন আসতে পারে, আপনি আপনার গাড়ির চেসিস নাম্বারটি কোথা থেকে কালেক্ট করবেন? আপনি আপনার গাড়ির চেসিস নাম্বারটি গাড়ির রেজিস্ট্রেশন বুকের মধ্যে পেয়ে যাবেন।
পরবর্তীতে আমাদের কার এক্সপার্ট টিম থেকে আপনার এই বিষয়ে যোগাযোগ করা হবে। আপনার গাড়ির জন্য এক্স্যাক্ট পার্টসটি খুঁজে বের করতে চাইলে আমাদের ওয়েবসাইটে পার্টস ক্যাটালগ ফিচারটি ব্যবহার করে ইজিলি আপনার কাঙ্ক্ষিত পার্টসটি খুঁজে বের করতে পারবেন। পার্টস ক্যাটালগ ফিচারটি কিভাবে ইউজ করবেন তা নিয়ে আমাদের ফেসবুক পেজে এবং ইউটিউব চ্যানেলে একটি স্টেপ বাই স্টেপ ভিডিও দেওয়া আছে, তা আপনারা দেখে নিতে পারেন। সো দেখে নিলেন কিভাবে japanpass.com.bd মাধ্যমে অথেন্টিক কার পার্টসটি আপনি সরাসরি জাপান থেকে নিয়ে আসতে পারবেন। আজ এ পর্যন্তই। পরবর্তীতে আরও ভিডিও নিয়ে আমি মুশফিক ওয়াহিদ আবার আসবো। আর ভুলবেন না, অরিজিনাল পার্টস মানেই জাপান পার্টস।